انتشار خبر خروج شاه از ایران، مردم به خیابان می‌آیند و چراغ اتومبیل‌ها را به نشانه شادی روشن می‌کنند. مردم گل، نقل و شیرینی بین هم پخش می‌کنند و خروج شاه را به یکدیگر تبریک می‌گویند. پوسترهای آیت الله خمینی میان مردم پخش و تصاویر او جایگزین عکس‌های شاه می‌شود. کیهان و اطلاعات هماهنگ با هم با درشترین حروف تایپی تیتر میزنند: شاه رفت. روزنامه‌های اصلی که از قبل برای این روز برنامه ریزی کردند در تیراژ وسیع چاپ ویژه منتشر می‌کنند. مردم مدام به سربازان درود می‌فرستند و سربازان هم که خبر خروج شاه را شنیدند مردم را به حال خود رها می‌کنند. حتی تعدادی از سربازان در شادی مردم شریک می‌شوند. مردم شادمان از رفتن شاه احساس می‌کنند که مانع بزرگی برای حل مشکلات آنها از میان برداشته شده و حالا فقط آیت الله خمینی باید به ایران برگردد. چند ساعت بعد از ترک ایران، هواپیمای حامل شاه و ملکه در اسوان مصر به زمین می‌نشیند. شاه قصد دارد به آمریکا برود، ولی تصمیم می‌گیرد ابتدا چند روزی در مصر بماند و با دوست نزدیک خود دیدار کند. انور سادات همانند گذشته با تشریفات کامل از خانواده سلطنتی ایران استقبال می‌کند. یک سال از آخرین سفر شاه به مصر می‌گذرد، ولی شرایط او هیچ شباهتی به پارسال ندارد. شاه در دی 56 در مقام پرنفوذترین رهبر منطقه برای کمک به سادات جهت پیشبرد صلح خاورمیانه به مصر رفته بود، ولی در دی 57 تاج و تخت او فاصله اندکی با سقوط دارد. سقوط سریع از اوج قدرت در کمتر از یک سال باور نکردنی است. Good evening. With the Shah gone, Iran is still in turmoil. The army opened fire today on mobs still rioting in the streets, killing 20 or more. There were many resignations from the Bakhtiar government. About 15 members of the parliament quit. 8 foreign ambassadors were fired. Ardashir Zahidi, ambassador to the U.S., resigned. And it is still highly uncertain what kind of government can bring calm to Iran or when. A report from John Palmer in Tehran. 24 hours after the Shah had left Tehran, the people in the streets were still smashing his statues, trying to erase the memory of his 37-year rule. Despite the formation of a new civilian government, it is Ayatollah Khomeini who commands the greatest respect and popularity here. An army truck passed the scene in the square but didn't interfere. They displayed their own picture of Khomeini. But a few miles away at the Shah's well-guarded palace on the outskirts of the city, the mood was different. This woman appeared at the gate, weeping for the departed royal family. She cried, "Why do the people in the streets celebrate? Our Shah is gone. We need him. He has worked for this country all his life." And then, as she was comforted by a member of the palace guard, she shouted, "Who is this man, Khomeini?" A handful of others came to the gate to cry and stare at the now deserted palace. The Shah's personal flag, normally displayed only when the Shah is in residence, was flying today as a special show of respect. A civilian palace aide described the mood of the Shah's imperial guard. And every one of them at this moment is raring, just waiting for an order. And they would take the city in a matter of 5 hours. The Shah's residence is deserted except for secret police who patrol the empty rooms and hallways. The family sitting room is just as the Shah left it. Valuable art objects, part of the Shah's personal collection, remain on display.
The Imperial Guard here at the palace says everything is being kept in readiness for the Shah's return. But most people in this country believe the Shah will never return, that he will continue in permanent exile. John Palmer, NBC News at the Niabaran Palace, Tehran.